Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Model 6 Page 70-71 Саламатсыздар ма құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгінгі сіздерде тақырып Skills 6C Reading Exercise 1 Бірінші тұғыл. Look at the pictures and the first sentence of each paragraph. What do you think the letter is about? Listen, read and check. Бірінші жаттығуда суретке қарайсыздар және әр абзацтың бірінші сөйлеміне қараңыздар және хат не туралы тыңдалымды тыңдап, оқып және тексеріңіз. Hi James, guess what? Next month I'm going on the perfect holiday. I'm going to the Turgan Gorge in Kazakhstan. The place is in a part of the country that is famous for its beautiful forests, hot springs and lakes. I've heard that it has some of the most spectacular scenery in the world. I can't wait. I'm leaving next week. Paul and Amy, my cousins, are coming with me, so if you're interested, you can come too. There are lots of activities you can do there. The first thing I'm going to do is whitewater rafting. This is where you go down a really fast river with lots of rocks in an inflatable raft. I know it sounds a little dangerous, but they show you how to do everything and they provide all the safety equipment you need, like helmets, wetsuits, and footwear. All you need to take is a swimsuit and towel because you are definitely going to get wet. We're also going to see the famous waterfalls of the Turgan Gorge. There are 7 waterfalls, including the Bozgul Falls, that are so powerful they have made a tunnel all the way through the rock. Finally, we are going to visit Chin Turgan, which is famous for its thick fir forests. This trip is going to be fun. It isn't going to be expensive either. Accommodation prices range from £45 to £70 per night, and the whitewater rafting costs about £155 for the whole experience. So, what do you think? Would you like to come with us? I really hope so. I'm sure we'll have a fantastic time. Talk to you soon, Ben. Енді бірінші жаттығудың сұрағына жауап берейік. The letter is about Ben's holiday. He is going to the Turgan Gorge in Kazakhstan. He is going to do whitewater rafting. Exercise 2. Read the letter and choose the correct answer. Which of the sentences express opinion? Fact. Екінші жаттығуда хатты қайтадан оқисыздар және дұрыс жауапты жазасыз, таңдаңыз деген. Қай сөйлемде пікір, қай сөйлемде факт берілген, соны табуларыңыз қажет. First, Ben is going on holiday with his cousins. Ben демалысқа өзінің бөлелерімен барайын деп жатыр. It is fact. Бұл факт нақты берілген ақпарат хатта. Second, you do whitewater rafting on fast rivers. It is fact also. 3. The price to do whitewater rafting includes all equipment. It is fact. 4. Ben will visit Shangturgan to see the forests. It is fact. 5. Ben thinks he will enjoy the holiday. Ben демалыстан ләззат аламын деп ойлайды. Бұл ойлайды деп өзі де айтып тұр, сол үшін де opinion, пікір. Келесі тапсырма exercise 3. Say 2 reasons why one should visit Turgan Gorge. Үшінші тоғыда Түрген шатқалына барудың 2 себебін айтыңыз деген. Бұның жауабын сіздер хатқа қарап жазуларыңызға болады. Мысал ретінде to see the waterfalls, to see the forests, немесе to do whitewater rafting. Келесі тапсырма exercise 4. Find 2 abstract nouns, 4 compound nouns, and 4 noun phrases in the text exercise 1. Төртінші жаттығуда сіздер бірінші жаттығудағы тексттен дерексіз зат есімді, 4 күрделі зат есімді және 4 есімді тіркестерді табуларыңыз қажет. Таблица сияқты жазуларыңызға да болады. Abstract nouns: experience, holiday, time, trip. Compound nouns: wetsuit, footwear, swimsuit, waterfall. Және noun phrases: hot spring,
Accommodation price. White water rafting. 71-ші бет. Listening exercise 5. Listen to Mark talking about an excursion. For questions 1 to 5, choose the correct answer A, B, or C. 5-ші жаттығуда Марктың экскурсиясы туралы тыңдалымды тыңдайсыздар және 1-ден 5-ке дейінгі болған сұрақтарға ABC жауабын беріп шығуларыңыз қажет. Hi Mark, did you have a nice holiday? Yes, it was fantastic. It was an activity holiday, you know. Yes, I remember. It was in Scotland, wasn't it? Well, I wanted to go to Scotland, but that holiday was fully booked. I had a choice between Wales and Ireland, so I chose Wales. Oh, right. Did you go with your parents? No, the holiday is just for kids. I went by myself, but I soon made friends. Oh, so what activities did you do? Oh, many different things, like horse riding and hiking. We even did whitewater rafting, which I definitely enjoyed the most. Did you stay in a hotel? No, the activity centre has tents and little wooden chalets. I shared a chalet with 4 other boys. It was great, much better than a hotel. It sounds like fun. It was. I want to go again next year. You should come too. I'd love to. But how old do you have to be? I'm only 13. That's okay. Some of the kids were only 11 or 12. You just can't be older than 16. Oh, that's good. Is the holiday expensive? Not really. For 1 week, it was £150 for the accommodation and food, and £200 for all the activities. So that's only £350 altogether. Oh, that's not bad. Speaking exercise 6. Complete the dialogue in your notebooks. Act it out. 6-шы жаттығуда диалогты өзіңіздің дәптеріңізге көшіріп толықтырып жазасыз және осыны сахналандырып шығуларыңыз қажет. Мысал ретінде сұрақтар бойынша диалог құрастырайық. Where are you going on your school trip this year? We are going to go to Big Almaty Lake. Who is going to go with you? Our tutor is going to go with us. How are you getting to travel? We are going to travel by bus. When are you leaving? We are leaving next Friday. Where are you going to stay? We're going to stay at the hotel. What are you going to do? We will explore the nature of Big Almaty Lake. Also, we are going to ride a horse. When are you coming back? We are coming back in 2 days. Дәл осылай сіздер де өз баратын жерлеріңіз туралы диалог жазсаңыздар болады. Оған сіздер Бурабайды жазуларыңыз мүмкін, немесе Алматыдағы Қайынды, Алмарасан, немесе Шымбұлақ сияқты жерлерді жазуларыңызға да болады. Бұл сіздерге берілген идея. Енді 71-ші беттің шетінде тұрған тапсырманы бірге орындайық. Fill in more, less, little, lots, few. Осы 5 сөзді қолданып, сөйлемді толықтырып жазу қажет. First, there are more tourists in Shangtogen than there were 10 years ago. Second, it costs less money to visit the Turgen Gorge than the Grand Canyon. 3. You need to bring a few things to do whitewater rafting. 4. Accommodation near the Turgen Gorge costs very little money. 5. There are lots of things to see in Shangtogen. Writing exercise 7. Use your answers from exercise 6 to complete a letter to your English pen friend about the school trip you are going on. 60-80 words. Use appropriate quantifiers. 6-шы жаттығуда берген жауаптарымызға қарай сіз өзіңіздің ағылшын досыңызға мектеп демалысы туралы 60-80 сөздік хат жазуыңыз қажет. Және осы астындағы берілген квантрларды қолданыңыз. Өзіңіздің досыңыздың атын атап бастайсыз. Мысалы, Hi, Аружан. How are you? I'm really excited. This week we are going to school trip with my school. We are leaving next Friday by bus. We are staying at the hotel.
We are going to Шымбұлақ and Meadow. We're coming back in a week. I can't wait. See you soon. Айназ. Дәл осылай жазуларыңызға болады. Келесі тапсырма exercise 8, 8 жаттығу. In groups, design a brochure advertising Turgen Gorge. Use information from the text or research on the internet. You can use pictures if you like. 8 жаттығуда сіздер топпен жұмыс жасайсыздар. Турген шатқалы туралы өздеріңіз жарнамалық брошюралар дайындайсыздар. Сіздер ол үшін ақпаратты кітаптағы мәтінден немесе интернеттен іздеу арқылы таба аласыздар. Ол үшін сіздер қаласаңыздар суреттерді қолдануларыңызға болады. Мысал ретінде осындай жасауларыңызға болады. Сіздер Тургенге саяхаттайтын болған соң, Тургеннің шатқалының суреті болу керек. Және уақыт duration one day бір күн болады, ол жерде саяхаттау. Turgen Gorge is an amazing part of Almaty region filled with spruce trees, mountain rivers, waterfalls, lakes, and emerald green hills. The gorge is located not far from the city that makes it an ideal destination for a full one-day trip. What's included? Оның ішіне не керек турға? Food, picnic, tour guide, water, one per person, әрбір адамға су. All fees, tickets. What to take? Не алуыңыз қажет сіз турға бару үшін? Comfortable shoes, ыңғайлы аяқ киім, hat, шляпа, sunscreen, күннен қорғайтын крем. Және ең соңында оның бағасын жазасыздар. Prices, 15,000 теңге per person. Әрбір адамға 15,000 теңге немесе қалағаныңыз бойынша бағасын жазуларыңызға болады. Бұл сіздерге берілген тек қана мысал ретінде. Осымен 71-ші беттегі тапсырмалар аяқталды оқушылар. Сабақ сіздерге пайдалы, түсінікті болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.